Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on biological classification. So this class is very much useful for your NEET preparation. So I will explain each and every step of this lesson. Okay, so let's start the class. From ancient times, humans tried to classify living organisms. So initially the classification was based on usefulness of living organisms like for food, for shelter, for clothing, etc. So that is not based on scientific approach. Okay, so later the scientific approach was given by a scientist Aristotle. So he classified plants into three groups. They are nothing but herbs, shrubs and trees. Okay, herbs are small plants. They are non-woody, short-lived and short plants. Example, mint, wheat, coriander. Shrubs are larger than the herbs. They are woody. They are also having large branches, but they are smaller than the trees. Shrubs are also woody, but they are smaller than the trees, larger than the herbs. Example, hibiscus. Okay, so then the third one is trees. Trees are nothing but large woody plants. Okay, so they are showing elaborative branches. For example, neem, mango, etc. Okay, so Aristotle classified plants into three categories based on their morphology. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్. ఏన్షియన్ టైమ్స్లో హ్యూమన్ ఆర్గానిజమ్స్ని క్లాసిఫై చేయాలనుకున్నాడు, బట్ ఏన్షియన్ టైమ్స్లో చేసిన క్లాసిఫికేషన్ సైంటిఫిక్గా అప్రోచ్ అయింది కాదు. సో అవి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి, అంటే క్లాతింగ్కి వాడుతున్నామా, షెల్టర్కి వాడుతున్నామా, ఫుడ్ కింద వాడుతున్నామా అనే దాన్ని బట్టి వాటిని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే దెర్ ఇస్ నో సైంటిఫిక్ అప్రోచ్. సో లాటర్ ఫస్ట్ టైం సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ చేసింది ఎవరు అంటే అరిస్టాటిల్. హీ క్లాసిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ఇంటూ త్రీ గ్రూప్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు. స్మాల్ ప్లాంట్స్ ని హెర్బ్స్ కింద పెట్టారు. దే ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్, దే ఆర్ నాట్ వుడీ. ఎగ్జాంపుల్ మింట్ అండ్ కొరియాండర్ అండ్ వీట్. ఓకే, సో ష్రబ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో దే ఆర్ లార్జర్ దాన్ ద హెర్బ్స్. హెర్బ్స్ కన్నా పెద్దవి, బుషీ నేచర్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్సో వుడీ బట్ స్మాలర్ దాన్ ద ట్రీస్. ఓకే, సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ట్రీస్. ట్రీస్ అంటే ఎలాబరేటివ్ బ్రాంచెస్ ఉండి, క్రౌన్ ఉండి, ఒక పెద్ద ట్రంక్ ఉండే ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ కూడాను ట్రీస్ అంటాము. ఓకే, దే ఆర్ ద లార్జర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రీస్. సో హీ ఆల్సో క్లాసిఫైస్ యానిమల్స్ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్. సో యానిమల్స్ విత్ రెడ్ బ్లడ్. ఫస్ట్ గ్రూప్ కన్సిస్ట్ యానిమల్స్ విత్ రెడ్ బ్లడ్. Second group consists without red blood. సో యానిమల్స్ ని కూడా క్లాసిఫై చేశాడు టూ టైప్స్ గా, యానిమల్స్ విత్ రెడ్ బ్లడ్ అండ్ యానిమల్స్ వితౌట్ రెడ్ బ్లడ్. ఓకే, వితౌట్ రెడ్ బ్లడ్ అంటే యు నో దట్ సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ cockroach that is having white blood. Okay, so he classified animals into two, that is animals with red blood, without red blood. Okay, later the two kingdom system was proposed by scientist Linnaeus. Okay, Carl Linnaeus. He proposed two kingdom system of classification. Okay, so that consists, first kingdom is kingdom Plantae, second one is kingdom Animalia. So he kept all the plants in the first kingdom in Plantae. Okay, he kept all the plants in Plantae. He kept all the animals in Animalia. He kept all animals in the Animalia. Carl Linnaeus two kingdom classification ఇచ్చారు. అందులో ఫస్ట్ కింగ్డమ్ వచ్చేసి ప్లాంటే, సెకండ్ కింగ్డమ్ వచ్చేసి అనిమేలియా. ప్లాంటేలో ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్లాంటేలో పెట్టారు, యానిమల్స్ అన్నిటినీ కూడాను
animalia లో పెట్టారు. సో the two kingdom system is just based on visible characters such as morphology. So plants are autotrophic, animals are heterotrophic. So plants can synthesize their own food, animals cannot synthesize their own food. Plants cannot move from one place to the other, animals can move from one place to the other. So plants have cell wall, cellulosic cell wall, animals doesn't have the cell wall. So two kingdom system was just based on morphological characters, visible characters, okay? So it is failed to distinguish between the characters like prokaryotes and eukaryotes, unicellular and multicellular, autotrophic and heterotrophic, and also photosynthetic organisms and non-photosynthetic organisms. So the two kingdom system of classification was simple, but so many organisms, they are not placed in either plants or in animals, okay? Because of these limitations, many scientists have proposed another systems of classification, okay? సో లిన్నయస్ చెప్పిన క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఓన్లీ మార్ఫాలజీని బట్టి, అంటే కదిలేవి కదలనివి, ప్లాంట్స్ కదలలేవు అక్కడే ఉంటాయి, యానిమల్స్ కదులుతాయి. నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్కి సెల్ వాల్ ఉంటుంది, యానిమల్స్లో ఉండదు. ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి, యానిమల్స్ చేయలేవు. ఇలాంటి బేసిక్ ఫీచర్స్, మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ని పట్టుకొని అతను క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. బట్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది యూనిసెల్యులర్ మల్టీసెల్యులర్కి, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ని క్లాసిఫై చేయలేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోకారియోటిక్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ని క్లాసిఫై చేయలేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆటోట్రాఫిక్ హెటరోట్రాఫిక్ని క్లాసిఫై చేయలేదు. అంతేకాదు ఫోటోసింథటిక్ నాన్ ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ని కూడా కరెక్ట్గా క్లాసిఫై చేయలేదు. అందువల్ల ఈ లిమిటేషన్స్ ఉండటం వల్ల మిగతా సైంటిస్ట్ వేరే వేరే క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ని ఇవ్వటం జరిగింది. So after seeing the limitations of two kingdom system of classification, scientists have understood that the classification should not be depend upon external characters solely. So they started considering other important characteristics such as cell structure, type of cell wall, mode of nutrition, habitat, reproduction, and evolutionary relationships. So scientists have started to consider all these important characteristics such as cell structure, type of cell wall, mode of nutrition, habitat, reproduction, and evolutionary relationships. Okay, so external features మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తే క్లాసిఫికేషన్ సరిపడదు అని తెలుసుకోవడం వల్ల సో ఈ కేటగిరీస్, ఈ క్యారెక్టర్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. So that's why the classification systems have improved gradually over time. Although plant and animal kingdoms still important, scientists realized that more kingdoms needed to classify the living organisms. So now we are going to see the modern classification. So that considers cell structure, type of cell wall, mode of nutrition, habitat, reproduction, and also evolutionary relationships. Let's see the modern classification. So that is 5 kingdom classification. This was proposed by the scientist Whittaker in the year 1969. Okay, so he gave 5 kingdom classification. So let's see the 5 kingdoms. First one is monera, protista,
fungi, Plantae, and animalia. Okay, so he placed all prokaryotic organisms in monera. He kept all unicellular eukaryotes in protista. He kept all heterotrophic organisms with the cell wall chitin. Cell wall is made up of chitin. He kept all the heterotrophic organisms with the cell wall chitin in fungi. So Plantae, all autotrophic organisms with the cellulosic cell wall. Cell wall is made up of cellulose. So last one, animalia. They are heterotrophs. They are heterotrophs. They don't have cell wall. Cell wall is absent. So these are the 5 kingdoms given by the scientist Whittaker. Okay. The criteria for this classification is, first one is cell structure. So he separated prokaryotes and eukaryotes. Second one is body organization. So he separated unicellular and multicellular organisms. Third one is mode of nutrition. He kept in separate groups. Autotrophic organisms were kept in one group and heterotrophic were kept in another group. Okay. He also considered the reproduction, sexual. He also considered phylogenetic relationships, that means evolutionary history. Okay, so the 5 kingdom classification is based on cell structure, mode of nutrition, evolutionary relationships, and also habitat and also reproduction. Okay, so Whittaker 5 kingdom classification lo cell structure ni, cell organization ni, reproduction ni, phylogenetic relations ni, mode of nutrition ni కన్సిడర్ చేస్తూ క్లాసిఫై చేశారు కాబట్టి ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్. Whittaker's classification is depend upon multiple features, multiple characters, not just one. ఓకే, ఈ విధంగా విట్టేకర్ చేసిన క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ చేశారు కాబట్టి నౌ we are considering the Whittaker classification. That the 3 domain classification was proposed by the scientist Carl Woese. He proposed 3 domains. First one is archaea. Second one is bacteria. Third one is eukarya. He proposed 3 domains such as archaea, bacteria, eukarya. He placed all ancient prokaryotes such as archaebacteria in archaea and all true bacteria in bacteria, all eukaryotes in eukarya. Okay, so monera splits into 2, archaea and bacteria. Okay, protista to animalia, they were kept in a single kingdom, that is eukarya. Protista, fungi, Plantae, animalia, they were kept in the single kingdom, that is eukarya. Okay, so this leads to the 6 kingdom classification. Okay, 6 kingdoms are archaea, bacteria, protista, fungi, Plantae, animalia. Okay,
సో కార్ల్ వూజ్ అనే అతను బ్యాక్టీరియాని వేరు చేశారు. బ్యాక్టీరియా అనేవి ఏన్షియంట్ బ్యాక్టీరియా, ఏన్షియంట్ టైమ్స్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా. వాటిని సపరేట్ గ్రూప్ లో ఆర్కీ అనే డొమైన్ లో ఉంచారు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో ట్రూ బ్యాక్టీరియా అనే డొమైన్ లో ఉంచారు. యూకారియా అనే డొమైన్ లో ప్రొటిస్టా నుంచి అనిమేలియా వరకు ఉంచడం జరిగింది. సో ఇది ఈ విధంగా 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ కి లీడ్ చేసింది. Let's see the problems in earlier classification. That means before 5 kingdom classification. Okay, before Whittaker's classification, all organisms with the cell wall are placed in single kingdom Plantae. So for example, bacteria are having cell wall, blue-green algae are having cell wall, fungi, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms up to angiosperms. From bacteria to angiosperms, they were kept in a single kingdom, that is nothing but Plantae. Okay, so this is the biggest problem. Let's see why the earlier classification is wrong. Why? Because mixing of prokaryotes and eukaryotes. So depending upon the cell type, the cells are divided into two, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes, they are not having true nucleus. Organisms with naked DNA, they are kept in prokaryotic group, and organisms with true nucleus, they kept in eukaryotic group. So depending upon the cell type, organisms are of two types, prokaryotes and eukaryotes. So the earlier classification does not show this variation. That classification does not depend upon body organization. So depending upon the body organization, organisms are of two types, unicellular and multicellular. Earlier classification does not show the difference between unicellular and multicellular organisms. They do not consider unicellular and multicellular organisms in their classification. So they do not exactly follow the mode of nutrition also. So fungi are heterotrophs even though they placed in plants. Okay, that's why that classification is wrong. Okay, so fungi are heterotrophic organisms, plants are autotrophic organisms. So they kept in same kingdom Plantae in the earlier classification. That was also wrong. So cell wall composition also different in plants and fungi. So in plants the cell wall is cellulosic, whereas in fungi the cell wall is made up of chitin. Okay, so here you have to understand that cell wall is not enough for the classification. It should depend upon multiple characters like cell type, body organization, mode of nutrition, cell wall type. Okay, so it should consider all these factors. Okay, that's why the earlier classification lead to the discovery of 5 kingdom classification. So that was proposed by the scientist Whittaker in the year 1969. Okay, so let's see the improved classification after resolving the earlier problems. Okay, so all prokaryotes were kept in monera, all unicellular eukaryotes were kept in protista. Okay, so monera consists all prokaryotic cells, for example bacteria and blue-green algae, whereas protista consists organisms like chlamydomonas, chlorella, paramecium, amoeba. Actually chlamydomonas and chlorella, actually they are plant like organisms. Why? Because both are green algae, they can synthesize their own food. Why? Because they contain chlorophyll pigments. They are plant like organisms, whereas paramecium and amoeba are animal like organisms. Why? Because they don't have chlorophyll pigments, they do not synthesize their own food. That's why they are heterotrophs, even though they kept in one group, that is nothing but protista, depending upon the cell type. Okay, those are unicellular eukaryotes. All unicellular eukaryotes, they placed in a separate group, that is nothing but protista. Previously some of them are kept in plants, some of them are kept in animals, but here we are considering protista that consists unicellular organisms with eukaryotic cell.
Okay, so you have to remember this. So monera consists prokaryotes, whereas protista consists unicellular eukaryotes. So protista consists plant-like organisms such as chlamydomonas and chlorella, and animal-like organisms too, that is paramecium and amoeba. So the classification is based on multiple advanced criteria. It is depend upon morphology, physiology, reproduction, and also phylogeny, nothing but evolutionary relationships. Okay, ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థమైతే కనుక ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. నా ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.